Всем привет, друзья! Как проходит ваш день, как дела? Надеюсь, ничто не омрачает ваш день сегодня. Ну, может быть, только тучки на небе, непогода. Ну, в Германии, например, сегодня очень тепло, плюс 20, солнечно, погода замечательная. Ну, а хотелось бы все-таки минут 10-15 уделить английскому языку. Надеюсь, вы потихоньку будете подключаться и присоединитесь ко мне, потому что я хочу помочь вам учить этот язык, очень интересный. И не заучивая слова, не углубляясь, может быть, слишком в грамматику, читая тексты, медленно повторяя, если есть такая возможность, повторяя за мной и проговаривая это вслух, если есть, как бы, если вы никому не мешаете вокруг, можно в полголоса, не слишком громко, так сказать. Вот. Но это очень действенный метод. Я так учил язык, и не один, и без курсов, без каких-то, может быть, помощников. Как бы моя такая теория, что язык нужно пригласить в гости, нужно слушать его, нужно читать его, нужно повторять его, в плане проговаривать. И тогда со временем он будет у нас в голове, и мы сможем уже автоматически оттуда брать фразы, предложения, а не просто вспоминать какие-то слова и грамматические правила. Поэтому приглашаю вас ко мне присоединиться. И сегодня хотел бы тоже с вами почитать немножко вот такую вот книгу. Я в первом своем видео, это была первая глава из книги «Маленький принц». Замечательная книга, замечательный рассказ. Это на самом деле, как может показаться, не детская книга, а книга с глубоким смыслом, легко читается. Ну и, как говорится, начинайте. Потому что отодвигать это дело можно до бесконечности. Понедельников у нас много, но давайте все-таки будем честными. Хотелось бы уже начинать, хотелось бы уже учить и говорить, конечно же. Поэтому сегодня давайте немножко уделим этому внимание. 10 минут и вторая глава из книги «Маленький принц». Присоединяйтесь, друзья. So I lived my life alone, without anyone who I could really talk to, until my plane broke down in the Sahara Desert 6 years ago. There was something wrong with my engine. Since I didn't have a mechanic or any passengers with me, I attempted to fix the difficult repairs all alone. It was a question of life or death for me. I had scarcely enough water to drink for 8 days. The first night I went to sleep on the sand, 1,000 miles from any inhabited land. I was more isolated than a shipwrecked sailor on a raft in the middle of the ocean. Thus you can imagine my amazement at sunrise when I was awakened by an odd little voice. It said, "Please draw me a ship." What? Draw me a ship? I jumped to my feet as if struck by lightning. I blinked my eyes hard. I looked carefully all around, and I saw the most extraordinary man standing there, staring at me intensely. Here is the best portrait that I was later able to make of him. But my drawing is, of course, much less charming than the model himself. It is not my fault, however. The grown-ups discouraged me from pursuing a career in art when I was 6 years old, and I never did learn how to draw anything other than boa constrictors from the outside and from the inside.
I stared at this sudden apparition with my eyes wide open in awe. Remember, I was 1,000 miles away from any inhabited area. And yet my little man didn't appear to be lost, nor dying of exhaustion, hunger, thirst, or fear. He didn't look at all as though he were lost in the middle of the desert, 1,000 miles from any inhabited area. When I was finally able to speak, I said to him, "But what are you doing here?" And he answered me once again, very slowly, as if he were talking about something very serious. "Please, draw me a sheep." When a mystery is too great, one doesn't dare to disobey. Strange as it might seem to me, 1,000 miles away from any populated area and in danger of death, I took a sheet of paper and a fountain pen out of my pocket. But then I remembered I had mostly studied geography, history, arithmetic, and grammar, and I told the little chap, who was a bit disgruntled, that I did not know how to draw. He answered me, "That doesn't matter. Draw me a sheep." Since I had never drawn a sheep before, I made him one of the only two drawings I knew how to draw, the one of the boa constrictor from the outside. And I was astounded to hear the little fellow respond with, "No, I do not want an elephant inside a boa constrictor. Boa constrictors are very dangerous, and elephants are very cumbersome. My home is quite small. What I need is a sheep. Draw me a sheep." So I made a drawing. He looked at it carefully. Then he said, "No, this sheep is already very sick. Draw another one." So I did. My friend smiled at me kindly and gently. "You see," he said, "this is not a sheep. This is a ram. It has horns." So I did it over once again, but it was rejected too, just like the others. "This one is too old. I want a sheep that will live a long time." Now, as I was running out of patience, keen to begin disassembling my engine, I made this sketch and tossed it over. And I explained, "This is a box. The sheep you asked for is inside it." I was very surprised to see the face of my young judge light up. "That is exactly how I wanted it. Do you think this sheep will need lots of grass?" "Why?" "Because my home is very small." "There will surely be enough," I said. "I have given you a very small sheep." He leaned his head over the drawing. "Not so small, that. Look. He has gone to sleep." And that is how I met the little prince. Вот такая вот вторая глава. Надеюсь, я читал не быстро, и вы могли следить. Я потихоньку буду объяснять, почему это действенный метод, чтобы выучить язык. Не просто, может быть, понимать что-то, а именно быть способным говорить.
Поэтому я призываю вас, если есть такая возможность, 10 минут, 15 минут каждый день читать со мной какой-то отрывок из интересной книги, повторять, если есть такая возможность, проговаривать. Если есть еще пару минуток, то, может быть, какие-то слова, которые вам не знакомы, может быть, вам все слова пока не знакомы, пару слов находить, может быть, с помощью интернета, их значения на вашем родном языке. Может быть, не стоит их сильно заучивать, напрягаться, просто посмотрели, пошли дальше завтра, послезавтра. По 10-15 минут вместе мы будем двигаться. Я приглашаю вас, хочу вам в этом помочь, так сказать, сопровождать, что вы делаете это не одни. И я уверен, что у вас все получится. Ну, а сегодня, сколько мы уже читали, э, не вижу сейчас времени. Ах да, 11 минут. Ну, в принципе, на сегодня достаточно. Если есть возможность, можете еще раз прокрутить текст, чтение, еще раз прочитать и пару слов, может быть, заглянуть в словарь, посмотреть их значения. Был рад вас видеть. Надеюсь, у вас все хорошо. Увидимся завтра. Пока.